man Youssou Ndour maa ngi woo bépp doomu Afrika ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk yéene sans frontière boole sunu am te liggéey nañu daje bañ a xajal kenn sunu diggante waratuñu nangu kenn ñëw di ñu féewale bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom njiit bu dëgg dala war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal na ca fekk loxol borom ni baay jëkkal sa junjum yi na ñépp daje ca penc ma waaw ngir ñu waxtaan we Africa bu jant bi fenkee na la fekk jóg ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett du bare te ñaara mën kenn yoon wi sore na Unify Africa. Unify Africa. Right on. nañu dajaloo boole sunuy xalaat ñun doomi Afrika nañu dajaloo boole sunuy doole ñun doomi Afrika nañu dajaloo boole sunuy Going to Goree Island. Do you live on the island? I'll pick up a word here and there, but... Morning water. But now don't push me too close. I'm right on you. Yeah. It's a morning water. It's a morning water. Okay, that's why it was like... All right, we have to take a picture of them. Morning water. Oh, money 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 water.
Oh, they want money for you to throw. I just threw a corn in the water and they are diving. They can even see the corn, see another corn and they're gonna dive for it. Oh, heck, he didn't have to die for that one. Throwing all my nickels and dimes. I'll give you one. Flow from the eyes. Excuse me. Will be for later. For the time being, we have to listen to the curator. Then you take pictures after the commencement. I'm sorry. Alors tout d'abord, permettez-moi de m'adresser à mes cousins africains-américains pour les remercier pour le pèlerinage à ce sanctuaire africain qui est la maison des esclaves de Gorée. Brother Kudai is the curator of the slave house since 1963. I'd like to introduce you to him very shortly. He's a curator and a historian in Senegal. He extends his welcome to you very much, especially for those for African American sisters and brothers. He'd like to welcome you to this special sanctuary, to this land. L'actuelle maison d'homme date de 1776, construite par les Hollandais. This house was built in 1776 by the Dutch. La dernière esclaverie en Gorée. And it was the last slave trade in Gorée Island. Parce que les premiers remontent à 1536, construites par les Portugais. Because the first slave trade dungeon started in 1536, built by the Portuguese. Les premiers Européens et Portugais ont fondé les zones de Gorée en 1444. First European who ever set foot in Gorée in 1444. Gorée était le centre de transit le plus important de l'Ouest africain. Gorée was the transit center, the most important in West Africa. L'effectif The number of slaves in this house varies from want to 150 share to space. 250 children, male, women, all over. All l'attente mixed. très longue parce que de 3 mois. They had to wait for 3 months. Ces esclaves ayant affaire à des voiliers pour le transport. They had to wait 3 months to have the slave ship to come and pick them from this place. Et bien des fois dans cette maison, toute la famille, le père, la mère et l'enfant séparés de cellules. He said most of the time, the mother, the children, and the father were separated from different cells. Pour partir aux Amériques, cela dépend aussi des acquéreurs. And to leave from here to go to the US or to Brazil, it was depending of the slave masters. Le père allant sur la Louisiane aux The États-Unis, mother may be taken to Louisiana in the USA, la mère au Brésil ou Cuba, and the mother may be taken to Cuba, l'enfant à Haïti ou les Antilles. and the children would be taken to the Caribbean or West Indies. La séparation était So totale. he said the separation was absolute. Ils partaient d'ici sous les numéros matricules, jamais sous leurs noms All africains. leave this place with numbers, but never with their African Et name. dans les plantations, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Once on the plantation, they will bear their master slave name. Exemple, aux États-Unis, avec les Africains américains sous des noms anglais. Like we have African American having English names. Brésil, portugais. We have African brothers and in Brazil having Portuguese names. Cuba, espagnol. We have a brother and sister who in Cuba having Spanish Haïti, names. anti-français, nom ou prénom français. And those brothers and sisters in the Caribbean and West Indies having French names. C'est donc des noms d'emprunt qu'ils ont actuellement et non des noms d'origine He africaine. said, then you all those brothers and sisters having borrowed names, not African names. Et dans des cellules comme celle nous faisant face, ainsi que celle-ci réservée aux hommes, 15 à 20 dans chacune d'elles. He said, those cells you seen in opposite us is a 15 to 20 slaves each one of them. Assis le dos contre le mur. And those their slaves were changing, sitting naked and chained against the wall. Des chaînes les maintenant au cou et au bas. And those chains
libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. These brothers and sisters were only liberated once a day to just use the bathroom. Et généralement, dans cette maison, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène si repoussant. La première épidémie de peste qui a ravagé Corée en 1779 est partie de ce lieu. He said generally the hygienic condition in this house was so poor that the worst devastating plague started here in 1779. Ces cellules pour hommes font 2,60 m sur 2,60 m. Those small cells for men measure 2.60 meters each side. 15 à 20 hommes pendant 3 mois. 15 to 20 slaves for 3 months, or captive Et for 3 months. c'était aussi un étrange marché où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture pour état civil. He said, and it was a very strange market where the value of a child was depending on his teeth, and the woman was depending on her breast. Je ne suis pas encore là. La valeur d'un homme, de son poids et de sa musculature. And the value of a man was depending on his muscle and his weight. Le poids minimum chez les hommes était fixé à 60 kg. He said the minimum weight for men was 60 kilograms. Dans cette maison, il y a une cellule petite pour inaptes temporaires où on les mettait pour les engraisser comme des oies. He said in this slave house, we have a small cell reserved only for rebel slaves. Those who had under 60 kilograms to feed them like a fattening pan. Et la valeur d'une femme dépendait de ses seins, sa virginité. And the value of a woman was depending on her breast and her virginity. Et au niveau de ces esclaves, parce que toute maison comme celle-ci, encore d'une mère à Corée, est une ancienne esclave, même l'actuel presbytère, certains négriers avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. He said, like this slave house, like all along this ocean, they have a slave dungeon. All the masters were using the girls, abusing them sexually. Et quand on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Corée ou à Saint-Louis du Sénégal. And when the girls were found pregnant, she was liberated, freed in Gorée or in Saint Louis. En 1815, lors du congrès de Vienne, quand Corée et Saint-Louis furent rendus à la France, ces métis issus de père blanc et de mère noire jouissaient du droit de citoyen He français. said in 1815, when Gorée and Saint Louis were given back to France, those mulattoes who had this kind of mixture relationship were given French citizenship. Ouais, donc c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. So he said that, so you see that it was an interest for those girls to give themselves so that they can be free. Oui, pour ces jeunes filles, je trouve que c'était leur seule voie de salut. He said for those girls, I see that the only way to be free, the way out. Alors, entre ces deux escaliers dans la cour se passait le dernier marché en Afrique. He said between these two stairways, the whole market in Africa were concluded here. Là, en face, vous avez la chambre de pesage. And right there we have the waiting room. Alors, ces hommes d'aucune fois pesés étaient acheminés entre ces deux escaliers, étaient à ce moment accoudés au balcon. L'acquéreur et le marchand d'esclaves européen qui le gardaient faire. He said once the men were in this waiting room, they would all come here in the middle here, and then they would bargain their price, they value their price, because the master slave and the slave masters would be standing upstairs and just evaluating what Alors price. ces esclaves, on les palpait comme du bétail pour permettre à l'acquéreur au marchand de discuter sur la valeur musculaire de Those slaves were touched exactly like a beast so that they evaluate how much they cost. Parce que chaque race africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. He said because each African race had its specificity like exactly a beast, a bovine beast. Et la race la plus cotée était Yoruba. And the best coated race then was Yoruba people. Certains types de l'ouest du Nigeria Those type people coming from western part of et Nigeria l'est du Bénin. and eastern part of Benin. Dans les plantations, les Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs exclusivement que pour la reproduction. He said once at the plantation, those Yoruba were considered as the breeders, slave stallions. Ils les appelaient d'ailleurs ces Yoruba esclaves ou étalons. They were calling them slave stallions or reproducer slaves. Et ce sont ces mêmes Yoruba, originaires du Nigeria et du Bénin, qui ont transplanté au Brésil, à Haïti, le fameux vaudou. Le vaudou est Yoruba. He said the same Yoruba who transplanted a voodoo in Haiti and in Brazil, because voodoo is origin from Benin, from Yoruba people. Et là, vous avez copie de la chaîne qu'ils avaient aux chevilles. And here we have the copy of the chain, the slave got to be changed when they go. Au milieu de la chaîne, une grosse poule très lourde que l'esclave était obligé de porter pour satisfaire ses And in besoins. the middle of this chain, they had a big iron bowl that the slave got to carry when he used to go to use the bathroom. How barbaric. Ok? Inhumane. Et voilà que le hasard nous a permis de trouver enfoui dans cette maison l'original, qui date du
18e siècle. The curator said, we found this board by chance in this house, authentified 18th century. Son poids de 10 kg 300. It weighed 10.300 kilograms. Alors c'est donc ce type de boule qui est au milieu de la chaîne que vous venez de voir, que l'esclave portait ainsi entre les 2 mètres de jambes pour satisfaire ses besoins. This is exactly the type of board the slave got to carry along in the middle of the chain to go and use the bathroom. Et vous avez cet anneau d'esclave qui émane des archives de Bordeaux en France. He said this is a bracelet that he received from France, or from the archives in France. Nous l'avons reçu, ça fait 4 ans, des maires de l'adjoint au maire de Bordeaux. He received it 4 years ago from the deputy mayor of Bordeaux Avec sa fameuse clé. with its famous key. Alors cet anneau donc était destiné à la cheville de l'esclave. And this bracelet was used for the ankle of the slave. Et là vous avez la boîte à sardines, leur disposition dans les bateaux. He said this is a sardine can and the disposition of the slave in the ship. 30 mètres de long, 30 meters long, 8 mètres de large, 8 meter width, 350 à 400 esclaves. 350 to 400 slaves. Taux de mortalité 25 à 30%. Mortality rate 25% mortality En rate. prévision de taux de mortalité très élevé en cours traversé, ils en mettaient plus pour permettre aux négriers d'avoir plus d'hommes valides à l'arrivée. Knowing that so many slaves will be dying along the middle passage, during the middle passage, they will load up the ship so much more so that they will have enough slaves when they get aboard. Et là, c'est en Guyane hollandaise, à Suriname, où à l'issue d'une révolte, l'esclave, au lieu d'être pendu par le cou, a été pendu par le thorax afin que l'agonie soit plus longue. He said this is in Guyana, Dutch Guyana, during our slave rebels. Instead of hanging the slave from the neck, they would hang those rebel slaves on the body so that the agony would take long before he died. Oui, la traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. But the curator said yes, the human trade, the slave trade was the worst tragedy and that the humanity has ever witnessed. On parle souvent des camps de concentration juifs qui n'ont duré qu'une dizaine d'années. He said we always speak about the Jewish concentration camp that only lasted 10 years. On ne parle jamais de la traite des Noirs qui a duré 350 ans. They never speak about the slave trade that lasted 350 years. And me, I will talk about it. Yes. Speak the truth, brother. Tell the truth. L'esclavage aura duré 3 siècles. Again, slavery lasted for 300 years in Gorée En Island. 1536, première esclave portugaise. From 1536, when the Portuguese started slavery, En 1848, date de son abolition par la France. to 1848, when French abolished slavery. 3 siècles pendant lesquels 15 à 20 millions de Noirs émanant toute l'Afrique de l'Ouest ont quitté Gorée pour les Amédiques. He said 300 years during which millions of 20 million people who left all over Africa left to go to America. Et pourquoi c'est-il particulièrement? Parce que géographiquement parlant, les côtes sénégalaises se trouvent en plus en pointe sur les côtes He américaines. said, why Gorée especially? Because Gorée, geographically, is the westernmost point in America, in Africa. 6 millions sont morts de privation de mauvais traitements. He said 6 million died of heat treatment. Et c'était une des plus belles races noires qui partait d'Afrique parce que sélectionnée. And then he said, and they were selecting, that it was the best way that we were living in Africa because these people were selecting people. Les Africains américains, meilleurs athlètes du monde d'ailleurs, en sont la parfaite illustration. He said the African Americans who are nowadays and ever been the best athletes in the world are the clear illustration of that. Sans commentaire parce que le logement des marchands européens, bien des fois, je me demande comment pouvaient vivre ces marchands européens en haut avec ce qui se passait en bas. The curator said, for the first floor, I don't have nothing to say. I have no comment to say about that because this one was reserved for the master slave. And most of the time, I wonder, I still ask myself, how come these people could live upstairs with all what was going downstairs? Yes. They're barbarians. They were barbarians. The parallel, your full parallel yourself. Évidemment, en attirant votre et ma attention sur cette petite boîte verte réservée à nos œuvres. He said again, of course, I would like to bring your attention to this green box that was only reserved for your donation to preserve this house. Il faudrait que ce lieu demeure pour les générations futures afin que l'histoire ne se répète pas. All what you're going to give here is going to be taken, is going to be reserved for this house. You have to preserve this house so that the history will never repeat itself. Merci pour ce Thank pèlerinage. you very much for this pilgrimage. Bon séjour sur le sol de vos ancêtres. Very happy stay and sojourn in your ancestor Et land. bon retour sur les And États-Unis. a very happy return back to your second Thank you. home. Thank you. He was saying, the creator was saying that the last happening was complete between those,
cost stage. You see, there's a master cost stage. Then to look at the buyers, and those names they are tapped like a cattle. You know, they have to touch them before the people say to touch them. Then they make a line after waiting a minute. This is the end of the stage. Yes. The minimum weight, let's say kilogram, is 60 kilograms. 60. Yeah. Okay, let's go. Let's continue. No number. No number, just Drawn? Yeah. Like, you know, if he stands. It's a dungeon. Where the girls going to the toilet. But men and women are going outside. This is where but they have a kind of privilege for the women and the men. Then the girls, they never go out for toilet. See?